This is the remediation video for making predictions given a value and using line of best fit. What will you learn in this video? You're going to learn vocabulary, relation, table, line of best fit, prediction, slope, y-intercept, value, and substitution. Then you're going to learn to find the line of best fit, make a prediction on the answer, and then given a value, substitute, and line of best fit. First, we're going to do vocabulary part 1. A relation is a group of points. For example, we're going to type it right here. Group of points. For example, -1, 2, 3, 0, and 4, -8. This relation has 3 points. A table, you can represent a relation. So first is x, second is y. So in the relation, -1 is x, 2 is y, 3 is x, 0 is y, 4 is x, -8 is y. So you can put the points here. -1 and 2, you can put in the table. 3, 0, and 4, -8. Line of best fit is when you have a graph, you have points, and you draw a line through the middle of the points. So, aquí en español, una relación es cuando tienes un grupo de puntos, so aquí tenemos 3 puntos. En la tabla, tú puedes representar una relación. So aquí, tú puedes escribir los 3 puntos en la tabla. El primer número siempre es X, el segundo número siempre es Y. Y línea de mejor ajuste es cuando tienes una gráfica con muchos puntos y necesitas dibujar una línea entre o dibujar en el medio de los puntos. Prediction. This is where you can guess what the answer is. So predicción significa adivina. For example, if you work 5 hours and you make $100, what happens if you work 10 hours? How much money will you make? Well, 5 times 2 is 10, so 100 times 2 would be $200. If you work 10 hours, you probably will make $200. Next, we have slope. The letter M represents slope, and that describes the inclination of a line. Slope. La letra M representa slope, o en español, pendiente, y este es sobre la inclinación de una línea. Y-intercept, we use the letter B. This is where a graph crosses the y-axis. Okay, so y-intercept, podemos usar la letra B, representa este, y este es donde la línea está cruzando el eje de Y. Next is value. Value means a number. For example, -4, 1/2, 0, 2.5. Value en español es valor, y este es un número, por ejemplo, -4, 0, mitad, y 2.5. Substitution is where you replace, or you can say change. For example, x plus 2 when x equals 3. So, aquí es sustitución, o cuando necesitas sustituir. So, tú puedes cambiar la letra. Por ejemplo, for example, x is 3. So we're going to change the x for 3, and now we can solve the problem. 3 plus 2 is 5. So, entonces aquí tú puedes cambiar la x para 3, porque dice que x es 3. So, tú puedes cambiar la x por 3. Ahora tú sabes que es 3 más 2, y 3 más 2 se suma 5. All right, vocabulary part 2. Input is x, and output is y. So, when we talk about input, it is when you put numbers in to the machine. Okay, you put numbers in, that's x. In the machine, when you get the answers, out of the machine comes the answers, that is the answer y. So, output also means answer. So, input is x, output is y. Next, the line of best fit formula is y1 squiggly
mx1 plus b. M is slope, and b is the y-intercept. Next we have, what is a line of best fit? So aquí podemos hablar sobre qué es una línea de mejor ajuste. For example, if you draw a line above the points, that's not the best fit for the points. But if you draw the line in the middle of the points, that's going to help you make better predictions. So si dibujas la línea arriba de los puntos o abajo, ese no es bueno porque no puedes usar este para predicciones. Pero si dibujas una línea entre los puntos en el medio, tú puedes usar esta línea para predictar con diferentes números en la gráfica. So this one is bad, and this one is good. Next, we're going to review the steps on how to find the line of best fit and predict an outcome. So, steps 1 through 5 are the same from the last target on line of best fit. So, pasos 1 entre 5 es el mismo que el tema antes este, sobre línea de mejor ajuste. So, step 1, type the table in Desmos. Step 2, find the points. And then, is it a line or is it a curve? Step 3, type the formula. And the formula is this formula, line of best fit. Step 4, you're going to write the formula on your paper. Next, step 5, you're going to change M and change B. The new step is that you're going to substitute the value, which means you need to change X. So aquí es los pasos para encontrar los ecuaciones por ayuda con determinando predicciones. So, paso 1 es escribir la tabla en Desmos. Paso 2 es encontrar los puntos en la gráfica y determinar si es una línea o una curva. Paso 3, escribir la fórmula en la calculadora. Paso 4, escribir la fórmula en tu papel. Y paso 5, cambia la M y cambia la B. Y el paso 9 es, necesitas sustituir el valor y cambiar la X con este valor. So, really quick, when you are writing the line of best fit, we have to change the formula. So aquí necesitamos cambiar la fórmula para un paso. So este es paso 4. This is step 4, where you write it on your paper. Y1 is Y, squigglies equal, M you get from the calculator, X, and then B you get from the calculator. So M and B, Desmos, will have the answer. So para esta ecuación, Y1 es Y, squiggly es igual, X es X, pero M y B necesitas cambiar con la información en Desmos. Y podemos hacer un ejemplo en un momento. Alright, so what happens if the calculator says M is 1/2 and B is -3? So ¿qué pasa si la calculadora dice que M es 1/2 y B es -3? We are going to put Y1 is Y, squigglies equals, M is 1/2, X1 is X, and B is -3. This is your line of best fit. All right, let's do practice problem. Okay, here we have a table and a scatter plot. So part 1, practice reading a table and a graph. If a baby is 3 months old, how much do they average in weight? So if a baby is 3 months old, months, we're talking about X. How much do they average in weight? We'll use pink. That's going to be the Y. So let's look at the graph. Where is X3? So podemos usar la tabla. ¿Dónde está X igual 3? So tiene 0, 1, 2 y 3 está aquí. So when a baby is 3 months old, they probably weigh 11.5. Entonces la pregunta dice que si un bebé tiene 3 meses, el bebé tiene ¿cuántos pesos? O ¿cuánto es el peso del bebé? Aquí, cuando el bebé tiene 3 meses, normalmente un bebé tiene 11.5 para su peso.
The next question is, what type of correlation is the scatter plot? So the type of correlation, is it positive, negative, or no correlation? The answer is positive correlation. Next, part 2. Are the points increasing or decreasing? Increasing is when they get bigger. Decreasing is when they get smaller. So this graph is increasing. Please translate increasing and decreasing to your first language. Next part, if a baby is 6 months old, how much will the baby likely weigh? En español, si el bebé tiene 6 meses, puedes predictar el peso del bebé. So, 6 months, but there's no 6. So, I don't know how much the baby's going to weigh. So, aquí en la tabla no hay información sobre qué pasó si un bebé tiene 6 meses. Ahora tú puedes usar la gráfica y predictar la respuesta. So, if a baby, so this is probably 5, if a baby weighs 6, or if a baby is 6 months old, then they probably are going to weigh 17 or 18 pounds. So ahora podemos usar la gráfica y predictar la respuesta para si un bebé tiene 6 meses. No es exactamente, pero es una predicción. Okay, next example. All right, the table is about how many hours you worked and the total money you earned with tips. So en esta tabla dice que cuántas horas trabajaste y el dinero tú puedes ganar con propinas después las horas. So, part 1. Practice reading a table and a graph. If you work 4 hours, what will you likely earn? Si trabajas 4 horas, ¿qué puedes ganar? So, hours. Look in the graph, or the table, for 4. 2, 3, 5, 6, 8. There is no 4. 4 is in between 3 and 5. So aquí en la tabla necesitas buscar para 4, porque la pregunta es sobre 4 horas. Pero en la tabla no hay información sobre si trabajas 4 horas. So necesitamos proyectar. Aquí 4 es entre 3 y 5, so tú puedes dibujar una línea, porque tú sabes que es entre los dos números aquí. Porque si trabajas 3 horas, tú puedes ganar $50. Si trabajas 5 horas, tú puedes ganar $62. So, tú sabes que si trabajas 4 es entre los dos números. So, in English, you can draw the line for 4 right here because you know, if you work 4 hours, you're going to make in between 50 and 62. So, I will earn between $50 and $62. All right, part 2. Finding the line of best fit to determine how much you earn after 4 hours. What is the line of best fit? Change M and B. Okay, now we're going to be practicing in the calculator. So open Desmos, go to Settings, No Minor Grid Lines, X, 1, Y, 1. On the left, you're going to type the table. So click the plus sign and then Table. In the X column, we have the hours. 2, 3, 5, 6, and 8. 2, 3, 5, 6, and 8. In the Y column, we have the monies earned. 22, 50, 62, 22, 50, 62, 73, 99. Okay, so you should have the table in your calculator right now. All right, so that is step 1 is the table. Step 2 is find the points in the graph. So este es paso 1, escribir la tabla en la calculadora, y paso 2 ahora es encontrar los puntos. So, if you can't see the points, you need to click the plus sign. So, si no puedes ver los puntos, necesitas clic el signo de menos. Okay, there's a point, and then I can go up. Okay. I have my 5 points here. So, I have 5 points in the table. Now I have found my 5 points in the graph. So, en la tabla tengo 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora tengo mis puntos en la gráfica. 1, 2, 3, 4, 5.
Step 3, paso 3, es escribir la fórmula. Y1, squiggly, mx1 plus b. There is my line of best fit. The answer is m equals 11.63. So you can write that here, 11.63. My b is 5.36. So, step 4 is write the formula on your paper. So, paso 4 es escribir la fórmula en tu papel. So now, you need to change y1 to y, squiggly to equals. M is 11.63. X1 is x. And B is 5.36. Now we have one more step. 4 hours represents x or y. Hours is x. And the last step is that we change x for the value. Now we type this in Desmos. The final answer is 51.88. So, if you work 4 hours, you probably are going to make $51.88. Now, you need to practice the next 2 problems and answer the questions.